Hello guys, welcome back to my channel. So video number 50. సో ఈరోజు టాపిక్లో కూడా నేను కొన్ని సెంటెన్సెస్ తెలుగులో అడుగుతాను, వాటిని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో చాలానే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నువ్వు నాతో మూవీకి వస్తావా? Will you come to movie with me? Will you come to movie with me? నేను నీతో మూవీకి రాను. I won't come to movie with you. I won't come to movie with you. నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను. I am at the hospital. I am at the hospital. నేను హాస్పిటల్ వైపు వెళ్తున్నాను. I am going towards hospital. I am going towards hospital. నువ్వు అక్కడ ఎవరెవరిని చూసావు? Whom all did you see there? Whom all did you see there? నేను అక్కడ మా తమ్ముని చూశాను. I saw my brother there. I saw my brother there. నువ్వు అక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్ళావు? When did you go there? When did you go there? మీరు అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఉండాల్సింది. You shouldn't have gone there. You shouldn't have gone there. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి ఉండాల్సింది. You should have spoken in English. You should have spoken in English. నేను మార్కెట్లో ఉన్నాను. I am in market. I am in market. నువ్వు అతనితో వెళ్తున్నావా? Are you going with him? Are you going with him? నువ్వు ఆమెతో గొడవ పడుతున్నావా? Are you fighting with her? Are you fighting with her? నేను ఆమెతో గొడవ పడట్లేదు. I am not fighting with her. I am not fighting with her. నువ్వు ల్యాప్టాప్ ఎప్పుడు కొంటావు? When will you buy a laptop? When will you buy a laptop? నేను నిన్న టీవీ కొన్నాను. I bought a new TV yesterday. I bought a new TV yesterday. నా దగ్గర చిల్లర లేదు. I don't have change. I don't have change. ఆమె దగ్గర చిల్లర లేదు. She doesn't have change. She doesn't have change. ఆమె దగ్గర సరిపోయేంత డబ్బు లేదు. She doesn't have enough money. She doesn't have enough money. వాళ్ళ దగ్గర ఏముంది? What do they have? What do they have? వాళ్ళ దగ్గర ఏముండే? What did they have? What did they have? మీరు అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to be there. You don't need to be there. మీరు అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to go there. You don't need to go there. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు.
You don't need to speak in English. You don't need to speak in English. మీరు ఆ పార్సల్ని ఎలా పంపించారు? How did you send that parcel? How did you send that parcel? మీకు ఆ పార్సల్ వచ్చిందా? Did you get that parcel? Did you get that parcel? మీకు ఆ పార్సల్ ఎప్పుడు వచ్చింది? When did you get that parcel? When did you get that parcel? నీ మొబైల్ ఒకసారి ఇస్తావా? Can you give your mobile once? Can you give your mobile once? నేను నీకు నెంబర్ పంపిస్తాను. I will send my number. I will send my number. నువ్వు ఈరోజు స్కూల్కి ఎలా వెళ్ళావు? How did you go to school today? How did you go to school today? నేను ఈరోజు బస్సులో వెళ్ళాను. I went to school by bus. I went to school by bus. ఆమె ఈరోజు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది. She went to school on foot. She went to school on foot. మీరిది ఎలా మార్చారు? How did you change that? How did you change that? మీరు ఇప్పటి వరకు ఏమేం మార్చారు? What all have you changed so far? What all have you changed so far? నేను ఇప్పటి వరకు ఆమెను చూడలేదు. I haven't seen her so far. I haven't seen her so far. నేను ఇప్పటి వరకు ఆ మూవీ చూడలేదు. I haven't seen that movie so far. I haven't seen that movie so far. నువ్వు అక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉంటావు? How many days will you be there? How many days will you be there? నేను అక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉండాలి? How many days should I be there? How many days should I be there? నువ్వు అక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉండాలనుకుంటున్నావు? How many days do you want to be there? How many days do you want to be there? నేను అక్కడ 10 days ఉండాల్సి వచ్చింది. I had to be there 10 days. I had to be there 10 days. నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో 10 రోజులు ఉండాల్సి వచ్చింది. I had to be in our friend's home 10 days. I had to be in our friend's home 10 days. నువ్వు మార్కెట్ నుంచి ఏం తీసుకొచ్చావు? What did you bring from the market? What did you bring from the market? నువ్వు మార్కెట్ నుంచి ఏమేం తీసుకొచ్చావు? What all did you bring from the market? What all did you bring from the market? నేను మార్కెట్ నుంచి ఏమీ తీసుకురాలేదు. I didn't bring anything from the market. I didn't bring anything from the market. అతను మార్కెట్ నుంచి కొన్ని సామాన్లు తీసుకొచ్చాడు. He brought some things from the market. He brought some things from the market. నువ్వు మార్కెట్లో ఏం అమ్మావు?
What did you sell in the market? What did you sell in the market? నేను అది చాలాసార్లు ట్రై చేశాను. I tried that many times. I tried that many times. నాకు 2 రోజుల్లో కావాలి. I want that within 2 days. I want that within 2 days. మీరు 2 రోజుల్లో పంపించగలరా? Can you send that within 2 days? Can you send that within 2 days? మీరు అది 2 రోజుల్లో ఎందుకు పంపించలేకపోయారు? Why couldn't you send that within 2 days? Why couldn't you send that within 2 days? మీరు అది 1 రోజులో ప్రిపేర్ చేయగలరా? Can you repair that within 1 day? Can you repair that within 1 day? ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి 2 రోజులు పడుతుంది. It will take 2 days for repairing. It will take 2 days for repairing. నేను చాలా ఖర్చు పెట్టాను. I spent huge money on this. I spent huge money on this. నీకు ఎలాంటి బిజినెస్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం? What kind of business do you like more? What kind of business do you like more? నాకు బిజినెస్ పట్ల పెద్ద అవగాహన లేదు. I am not aware of business. I am not aware of business. నాకు ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ అడగడం చాలా ఇష్టం. I like asking questions in English. I like asking questions in English. నేను ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ ఇవ్వగలను. I can answer in English. I can answer in English. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలరా? Can you speak in English? Can you speak in English? మీరు ఈరోజు మా ఆఫీస్కి రాగలరా? Can you come to office today? Can you come to office today? నేను మీ ఆఫీస్కి ఈరోజు రావట్లేదు. I am not coming to office today. I am not coming to office today. ఆమెకి నేనంటే ఇష్టం లేదు. She doesn't like me. She doesn't like me. ఆమెకి నేనంటే చాలా ఇష్టం. She likes me a lot. She likes me a lot. వాళ్ళకి నేనంటే ఇష్టం లేదు. కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ మీకు ఇంకా కావాలనిపిస్తే మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈ టాపిక్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.